Let us consider this problem. In the problem என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, they are given a differential equation d square y by dx square plus 300x square plus 20x is equal to 0. இதோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to 1, அதான் வந்து x ஓட லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ they are given two boundary conditions. ஒன்று வந்து when y of 0 is equal to 0, இன்னொன்று வந்து y of 1 is equal to 0. They are asking to solve the problem by Galerkin method. So you are going to apply only Galerkin method to solve this problem. அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணிட்ட பிறகு what they are asking is they have to plot the variation of y. ஸோ y வந்து எப்படி வேரி ஆகுது ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட சொல்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரி 0.25 டிஸ்டன்ஸில் they are asking you to plot a graph from x is equal to 0 to 1. ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின். So since the problem is related to Galerkin method, so நம்ம வந்து அப்போ வந்து we are going to apply this by Galerkin approach. இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா they are not mentioned any trail function. So trail functionே கொடுக்காதனால we are going to take trail function. So the trail function எப்படி எடுக்கணும்னா it depends on this particular equation. இந்த equation பார்த்தீங்கன்னா d square y by dx square அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால ஸோ நான் ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது அது வந்து அட்லீஸ்ட் 2 தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ லைக் இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தேன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இஃப் ஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் ஒன்ஸ், ஸோ வாட் வில் கெட் ஐ வில் கெட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் which is equal to 0 plus a1 வரும். ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வரும்னா 0ன்னு வந்துடும். ஸோ எனக்கு 0 வரக்கூடாது, ஒரு வேல்யூ வரணும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மை ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் அப் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ மினிமம் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ நாட் plus a1x plus a2x square. So here also they are not mentioned anything about the limit. So இது வந்து cubic term சொல்லல, quadratic term ன்றதுனால so when I consider a trial function up to x square I will get something like a2, so it will be easy for me to solve. So இதுவே வந்து இது x cube எடுத்தீங்கன்னா you will have two unknowns which will be more difficult to solve. Since ப்ராப்ளமில் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணலன்றதுனால யூ கேன் கன்சிடர் ஒன்லி அப் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஒன்லி ஒன் அன்னோன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கொஷின். கொஷினில் வந்து கொடுக்குறேன்னா ஸோ நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக யூ கேன் டேக் தி கொஷின் அக்கார்டிங்லி. ஸோ மை ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் மை ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன். So this has to be a trial function only if it satisfies the boundary condition. What is my boundary condition? So y of 0 is equal to 0. So y of 0 is equal to 0. What it means? X is 0 arakumbodhu, so y is 0. This is the meaning. Similarly, I have one more boundary condition, that is y of 1 is equal to 0. What it means? When x is equal to 1, y is equal to 0. These are the two conditions. Let us apply to identify what is my original trial function. First, let me apply. When x is equal to 0, y is equal to 0. So when I apply here, so what will get? So 0, so y 0 is equal to a naught plus x on the 0, so this will become 0, plus here also x is 0, 0. So what will get? I will get a naught is equal to 0. This is my first condition. Now let me apply for second boundary condition. What is my second boundary condition? When x is equal to 1, y is equal to 0. So now let me apply y is equal to 0, 0 is equal to a naught already 0 because previous condition nala kandupidichitom, 0 plus a1 into x. So a1 into x on the 1, so substitute as 1, plus a2 into x square, so again 1 square. So what will get? I will get a1 plus a2 is equal to 0,
which means a1 is equal to minus a2. This is my second condition. So let me apply this in our equation. So what will happen to my equation? So y of x is equal to a0 is 0, 0 plus a1. So plus a1x. So a1 is now it is a2 minus a2. So it is minus a2x plus a2x square, right? So in the equation, so plus a2x square. So that is. So I'll rewrite this. So what I'll get, y of x is equal to a2 common term, let me take it out. So into x square minus x. So this is my trial function. Trial function means it has to satisfy the boundary condition. Boundary condition இப்போ satisfy பண்ணியாச்சு. அப்போ இதுதான் வந்து overall trial function ஆயிடுச்சு. Now let me apply my Galerkin method. What is my Galerkin method? Integral 0 to L wi r of x dx is equal to 0. So the wi என்றது பார்த்தீங்கன்னா it depends on number of constants. ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷனில் நம்ம ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்குது. சின்ஸ் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கே w1 மட்டும் வரும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் w1? ஸோ திஸ் w1 இஸ் நத்திங் பட் partially differentiating your function y of x with respect to your constant which is dou a2. ஸோ இதுவே ரெண்டு இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு w1 ஒன்று வரும் w2 வரும். ஸோ சின்ஸ் யூ ஹவ் ஒன்லி ஒன் அன்னோன், it is w1 which is equal to dou y by dou a2. So y is this particular term. Okay, right. So now our aim is to identify what is our r of x. What is our r of x? How to identify this r of x? So r of x is nothing but your residual. So how to identify the residual? They are given an equation, and the equation we have to substitute what is our trial function, and based on that you will get what is our residual. So what is my equation? So my equation is d square by dx square plus 300x square plus 20x is equal to 0. Now we know what is our y. So I have to substitute this y in this equation. In the equation substitute பண்ணும். Suppose you know y is equal to a2 of x square minus x. This is my y. So now to substitute it here, I have to differentiate this twice. அப்போ differentiate பண்ணும். dy by dx. If I put dy by dx, you will get a2, x square will become 2x minus x will become 1. This is the first differentiation. Again, we will differentiate again. So d square by dx square. When I differentiate again, we'll get a2 x. If I differentiate, we'll get 1. So in the 2 nondro. So differentiating constant will become 0. So it is true. So the value. So let us substitute this value in your differential equation. So substitute now what we'll get? So 2a2 plus 300x square plus 20x is not equal to 0. So in a trial function, it's just a function which we assumed அது வந்து 0வா இருக்காது. So we call this as a residual r of x. Okay, so I will rewrite the equation. So இப்போ நம்மளோட r of x என்னது? r of x is nothing but 300x square plus 20x plus 2a2. So this is my r of x. Now let us apply in our Galerkin method. So Galerkin method வந்து formula already சொல்லியாச்சு. So w1 r of x dx is equal to 0. r of x இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். w1 என்னது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. dou y by dou a2. Let us identify what is y and what is dou y by dou a2. We know what is y. So y is nothing but a2 x square minus x. Okay, so x square minus இதுதான் வந்து y. So a2 into x square minus x தான் வந்து y. So இப்போ
let us partially differentiate this dou y by dou a2. partially differentiate பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இதுதான் வந்து வேரியபிள் a2 தான் வேரியபிள் others வந்து it's a constant. அப்போ what will happen, this will become 1, remaining term will be x square minus x. So this is nothing but your w1, right? So now I got what is my w1. So let us find out what is our Galerkin method. So according to this, it is 0 to 1 w1 r of x dx is equal to 0. Right? So what is my w1? It is integral 0 to 1. w1 is nothing but x square minus x into r of x. r of x is 300x square plus 20x plus 2a2. So this is my r of x. So this is equal to 0. So integrate பண்ணும்போது what we have to do, I have to multiply this first. So multiply பண்ணிட்டு தான் I have to solve it. So அப்போ integral 0 to 1. So 300 x power 4 plus 20 x cube plus 2a2 x square minus 300 x cube. So இதை multiply பண்ணுறேன் minus 20 x square minus 2a2x. Integrate this and equate it to 0. So if I integrate, what will get 300 x power 4 integrating, you will get x power 5 by 5. Limit is from 0 to 1 plus 20 x cube. If I integrate, I will get x power 5 4 by 4. Limit is from 0 to 1 plus 2a2 x square. If I integrate, you will get x cube divided by 3. Again integral 0 to, limit is from 0 to 1 minus 300 x cube integrating, I will get x power 4 by 4. Limit is from 0 to 1 minus 20 integrating x square, you will get x cube by 3. Limit is from 0 to 1 minus 2a2 x. If I integrate, I will get x square by 2. Again the limit is from 0 to 1. So this is equal to 0. So when I apply my limit, so since it is 1, we will apply it. So what will get? I will get 300 divided by 5. So 1 x power 1 power 5 is 1 plus 20, again 1 by 4. So substituting 1 plus 2a2, this is 1 by 3 minus 300 1 by 4 minus 20 1 by 3 minus 2a2 1 by 2. So this is equal to 0. So in the terms எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, so you have a2 separately and the remaining terms. இன்னொன்று கொஞ்சம் simplify பண்ணலாம். So simplify பண்ணோம்னா what you will get? I can cancel this 2. So first I will write down what are the a2 terms, then I will concentrate on the other terms. So what I will get? I will get 2a2 by 3 minus a2. So this 2. Okay. So இது ரெண்டு மட்டும் I have completed. Okay. I have completed this 2. Remaining terms plus 300 by 5. This is equal to 0. So தான் நம்மள equation. ஸோ சில பேருக்கு வந்து இது எப்படி கேல்குலேட்டரில் போடுறோன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் வந்து ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ இன் கேல்குலேட்டர் ஹவு டு சிம்பிளிஃபை திஸ் ஈக்குவேஷன். 2/3 இந்த a2 மட்டும் காமன் எடுத்துறேன். 2/3 minus 1. ஸோ அதை போட்டுடுறேன். 2
இந்த 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 இதை யூஸ் பண்ணோம் by 3 minus 1. Okay, so the arrow press பண்ணி minus 1 கொடுக்குறேன். So 2 by 3 minus 1. So இது கூட ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா minus 1 by 3 வருது. So I will write down. So minus a2 by 3. Okay, a2 தான் நான் கன்சிடர் பண்ணல. So remaining terms a2 by 3. So that is my equation for, so that is the solution for this particular thing. Remaining terms. So remaining part என்ன? So 300 by 5. So 300 divided by 5. Arrow press பண்ணிக்கிறேன். Plus 20 divided by 4. Arrow press பண்ணிக்கிறேன். Minus 300 divided by 4. Arrow press பண்ணிக்கிறேன். Minus 20 divided by 3. Okay, so இது ஏன் divide by symbol போடலாம், டைரக்டா இந்த divide சொல்லலாம்னா போடலாம். போட்டிங்கன்னா what you will get is in decimals. So இதில் போட்டிங்கன்னா you will get it in fractions. So அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த particular இது யூஸ் பண்ணுறேன். So when I press equal to, I will get minus 50 by 3. So overall இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணால் what you will get is minus 50 by 3. So this is minus 50 by 3 is equal to 0. Okay, so in that case, what I can do, I will write it like this. So minus a2 by 3 is equal to 50 by 3. Okay, so 3 cancel idon. So you can able to see that this will get cancelled. So what we can get is, I will get a2 is equal to minus 50. So this is my solution. So this is how your solution will be for this by using this Galerkin method. So இப்போ a2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So then what I have to do, I have to substitute in my equation. What is my equation? My y equation. Y equation என்ன? a2 x square minus x. So அதெல்லாம் substitute பண்ணோம். So இப்போ my equation, my solution is y of x is equal to minus 50 of x square minus x. Okay, so this is my equation. So in the minus உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா what will get? I'll get y of x is equal to 50. So the minus உள்ள போனீங்கன்னா what will get? X minus x square வந்துரும். Okay, so this is my answer. So this is the answer for my problem. Okay, but questionல வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் இல்லாம they are also asking to plot. Okay, so questionல வந்து check பண்ணுங்க. So as per the question, 0.25 unit, every 0.25 unit la they are asking you to plot from 0 to 1. Okay, so 0 to 1 la 0.25 nothing but it is 1 by 4. So this is my limit. So this is my location from 0 to 1. So எனக்கு வந்து என்ன வரும் 1 by 4 வரும். அடுத்தது so next 2 by 4 வரும். அடுத்தது 3 by 4 வரும். So 4 by 4 தான் 1. So I have to identify what is x at x is equal to 1 by 4. Then when x is equal to 2 by 4, which is nothing but 1 by 2, then x is equal to 3 by 4. So these are the things I have to identify. So let me identify. So let me substitute x is equal to 1 by 4. What will get? Y of 1 by 4. What is y of 1 by 4? Y of 1 by 4 is equal to 50 of 1 by 4 minus 1 by 4 the whole square. Okay, so 1 by 4 the whole square. So for this, what is the solution we are getting? So இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணும்னா you go to the calculator, you create this particular thing as a formula. So இது எப்படி நான் ஃபார்முலா போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 into bracket open பண்ணிக்கிறேன். So alpha x கொடுக்குறேன். So you can able to see alpha x. Okay, minus alpha x square. So I'm closing it like this. So இப்போ என்னன்னா நான் வேரியபிள் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? So just press calc. So what is my x? X is 1 divided by 4. 1 divided by 4. Press equal to, it is 7 by 8 வருது. So இது வந்து பாயிண்ட்ல வேணும்னா you just press this
S is SD. It is 9.375. So my answer is 9.375. Next, x is equal to 1 by 2 போட்டுக்கலாம். So when x is equal to 1 by 2, okay, so I will directly write because calculator feed பண்ணிட்டேன். So y at 1 by 2 will be equal to, so again I will put calc. இப்போ 20.25 இருக்கு இல்லையா, அப்போ 1 divided by 2 போடுங்க, plus equal to, so again press ST, 12.5. So it is 12.5. So it is 12.5. Next, when x is equal to 3 by 4, when x is equal to 3 by 4, what will get? Y at 3 by 4. Again, press calc. So now type it as 3 divided by 4 is equal to. So we are getting again 9.375. So 9.375. When x is equal to 1 போட்டிங்கன்னா 0 வந்துரும். So because x and minus x square ரெண்டுமே 0. அதுதான் boundary condition. So this is my values. So now I am going to plot this in a graph. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Let me go for a graph. Just open a graph. Just substitute x is equal to 0, x is equal to 1 by 4, x is equal to 1 by 2, x is equal to 3 by 4, and x is equal to 1. Right? So when x is equal to 1 by 4, it is 9.375. When x is equal to half, it is 12. Okay, when x is equal to again 1 by 2, it is like this. Okay, so இது எப்படி plot பண்ணோம்? Straight line போடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா no, it is x square னு இருக்கு. So we know that பேரபுளாவே வந்து y is equal to 4x square அப்படின்னு வரும். ஸோ ஸ்கொயர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு பேரபுளிக் மாரி வரணும். ஸோ அப்போ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா you have to create it as a parabola. Okay, so join it as a parabola. So we create something like a curve. Okay, so I think you can able to plot it properly. So எனக்கு கரெக்டாக வரல. So you can plot it in a curve and also you can mention it. So what is the value here? It is 9.375 and this is 12.5. Okay, so this is what the question is and this is the answer. So the plot பண்ணி you have to show it and you write the equation. So the equation y is equal to 50 of x minus x square is the equation of this particular curve. Okay, so this completes this problem. Thank you.